Hey friends, today I'm going to be sharing with you my language learning journey for 2025. This video is going to be in several languages, the languages I'm learning. I'd like to talk about which of them I focused on the most this past year, which ones I decided to put on hold for a while, what I achieved and what not, or I'd say where I just couldn't find enough time. And I'm also going to explain why I had to wait so long to post this video. Why now and not earlier? And I'd like to start with English because, well, I'm already speaking it. So, what can I say about my English? Unfortunately, this past year, 2025, like in some previous years, I didn't have much of an opportunity to practice my spoken English, but I think I tried my best to make up for it as much as I could. First of all, apart from my usual reading books and listening to audiobooks, last year I also watched pronunciation practice videos here on YouTube. I did it from January to July for at least 15 minutes a day, every single day, just trying to repeat after the teachers using the shadow technique. To be honest, I can't say I feel any real improvement in my pronunciation, but at least it was some everyday practice for me. Then, in July, I came across foreign language magazines, and it was like discovering a whole new world for me. I never knew they could be so interesting, so engaging. First off, I made a list of magazines I want to read in the future, both the educational ones and the huge variety of magazines on my favorite topics like horses, wildlife, history, etc. Also, I've finished 2 magazines for English language learners, the April's issue of Speak Up and the July issue of Learn Hot English. So far, my personal favorite is Speak Up. It was the very first English educational magazine I've ever read, and I thoroughly enjoyed it. Actually, some of the articles made me want to learn more about the topics. So now I'm hooked on the format, and I'm looking forward to reading and learning from any interesting magazines I can get my hands on. Also, in the autumn, I went back to English textbooks and started this one. Work on Your Vocabulary, Advanced Level C1 by HarperCollins Publishers. It's a good book. Yeah, I liked it, but for some reason it took me a while to complete it. I actually just finished this book this very January 2026. And I've already bought my next one, Oxford Word Skills, Upper Intermediate to Advanced. Yep, I probably know many of the words and expressions here already, but right now what I want is to focus more on practicing using the right word in the right context. And I'm hoping this book will help me with that. Pues ahora el español. Creo que precisamente con el español he tenido los cambios más grandes de todos mis idiomas que estoy aprendiendo. Es que el año pasado decidí cambiar por completo mi manera de aprender español
porque, no sé, hacía mucho tiempo que sentía que no progresaba, y también quería tener alguna meta concreta, meta que me podría ayudar a seguir mejorando mi español. Le pregunté a mi marido sobre todo esto y él me dijo, ¿has pensado algún día en hacer los exámenes oficiales? ¿Por qué no intentas prepararte para ellos? Pues, y en ese momento todo cambió. En cuanto decidí prepararme para los exámenes, sentí que por fin tenía una meta, un objetivo muy concreto. Y todo el año 2025 ha sido para mí el año de despertar mi español y mejorarlo, desarrollarlo, porque para prepararme para los exámenes tuve que estudiar casi de nuevo la gramática, tuve que escuchar muchísimos textos, tuve que escribir textos sobre varios temas. También tuve que leer mucho. Y lo más importante para mí es hablar y hablar mucho. Y este último fue lo más difícil porque pues soy introvertida y a veces no es tan fácil comunicarme con personas que no conozco, pero aquí para entrenarme para los exámenes tuve que salir de mi zona de confort y seguir adelante, seguir hablando de muchos temas con hispanohablantes a pesar de todo. Y hasta ahora aprobé el examen del A2 en junio con 95 puntos. Sí, ya sé que el nivel A2 no es mucho, pero para mí este examen fue muy especial porque era mi primer examen de idiomas oficial y también significa un buen comienzo, un progreso muy poquito pero real. También en noviembre del año pasado hice el examen del B1, pero los resultados, no sé por qué, solo los recibí este marzo. Y esa es exactamente la razón por la que este video llega tan tarde. Porque tuve que esperar y retrasarlo una y otra vez porque quería saber los resultados para compartirlos con ustedes. Pues aquí los tengo, por fin. La verdad es que me lleva una gran sorpresa al obtener el apto porque el día del examen no me encontraba muy bien y por eso durante todos estos más de 3 meses de espera estaba convencida de que no lo había probado. Y efectivamente los resultados no son altísimos. Obtuve solo 75 puntos de 100. La nota más alta fue en expresión escrita y la más baja fue en comprensión auditiva. Así que a partir de ahora voy a escuchar más todas las cosas que pueda en español, como audiolibros, radio internacional, YouTube, series y películas, porque claro que escuchar y comprender lo que nos hablan es muy importante en cualquier idioma.
y estoy realmente muy agradecida con todos mis profesores que me han ayudado con mi español. Y también a mi marido por la idea, porque fue precisamente esa idea de los exámenes la idea que me permitió despertar mi español y poco a poco empezar a subir de nivel y hablar cada día más. Եվ հիմա հայերեն կփորձեմ հայերեն խոսեր մի քիչ, որովհետև հիմա հայերենը իսպաներենին ման իմ մեծ գործն է, իմ ժամանակի մեծ մասը նվիրում եմ նրան, արդեն 1.5 տարի է, ու գրեթե 2 տարի, որ ես հայերեն եմ սովորում արձան դպրոցում, ամեն շաբաթ 1 դաս ունեմ, նաև սովորում եմ տանը, գրեթե ամեն օր 1.5 ժամ, սովորում եմ թարգմանություն, կարդում եմ հեքիաթները, գրում եմ փոքրիկ տեքստերը իմ մասին, իմ ընտանիքի մասին, իմ հոբբիների, զբաղմունքների մասին։ Ցավոք ես դեռ շատ վատ եմ հասկանում հայերեն, շատ վատ եմ հասկանում, երբ ինձ հետ խոսում են, լսում եմ այո, բայց հասկանում եմ միայն առանձին բառերը, նաև դեռ շատ վատ եմ խոսում հայերեն, կփորձում եմ սա այդ պատճառով է, որ ես շատ քիչ պրակտիկա ունեմ եւ պետք է ավելի շատ աուդիո գրքեր լսեմ, ֆիլմեր դիտեմ ու կրկնեմ ոչ ու փորձեմ կրկնել դարասենների հետևից բայց իհարկե ամենից շատ սիրում եմ կարդալ եւ հիմա ուզում եմ պատմել մի քիչ այդ մասին։ Հիմա կարդում եմ Ալեքսանդր Վոլկովի Զմրուխտե քաղաքի կախարդը։ Շատ տարի առաջ այս գիրքն, այս հեքիաթն իմ ամենասիրելի գիրքն էր, կարդացել եմ ռուսերեն շատ անգամ եւ լավ գիտեմ սյուժեն, դրա համար ընտրեցի հենց այս գիրքը հայերեն կարդալու եւ սովորելու համար։ Շատ դանդաղ եմ կարդում եւ ոչ միայն կարդում եմ, այլև գրում եմ կամ արտագրում նաև մի նախադասություն արտագրում եմ տետրում, այս տետրում, հետո թարգմանում եմ այս նախադասությունը տետրում, հետո վերադառնում եմ գիրքն եւ այսպես շարունակում արդեն մի տետր ավարտել եմ այսպես եւ սկսել եմ երկուսը չեմ կարծում որ ամբողջ գիրքը
Artagrem iSpace, բայց հիմա ուզում եմ շարունակել, որովհետև սա շատ լավ վարժություն է ինձ համար, շատ օգնում է ինձ հայերեն սովորել. Teraz spróbuję po polsku. Niestety w zeszłym roku niewiele miałam możliwości, żeby praktykować język polski. Po prostu, jak już widzieliście, skupiłam się bardziej na językach hiszpańskim i ormiańskim i nie mogłam już poświęcić polskiemu tyle czasu, ile bym chciała, a zwłaszcza na ćwiczenie wymowy. Dlatego proszę wybaczcie, że mój polski jest trochę rusty, jak to się mówi po angielsku, czyli trochę zardzewiał. Przeczytałam jednak kilka książek w zeszłym roku, przesłuchałam kilka audiobooków, obejrzałam kilka seriali, ale oczywiście jeśli chodzi o postępy w języku polskim, to w zeszłym roku myślę, że to było bardziej podtrzymywanie poziomu niż robienie prawdziwych postępów. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się poświęcić polskiemu więcej czasu, bo to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Kocham go bezgranicznie, bardzo go szanuję i nie chcę stracić z nim tej więzi, którą zawsze czułam. Więc spróbuję czytać więcej i regularnie. Tym bardziej, że w zeszłym roku udało mi się nareszcie znaleźć papierowe wydanie Kowadis Henryka Sienkiewicza i mam nadzieję, że to dobry znak na przyszłość. Bardzo kocham film Kowadis z Bogusławem Lindą i już od dawna chciałam przeczytać tę książkę. Nie tak. Chciałam rozpocząć czytanie książek Sienkiewicza właśnie od tej samej książki, od tego samego tomu. I teraz czekam, czekam, aż pojawi się odpowiedni nastrój, bo moim zdaniem takie książki trzeba czytać, kiedy przyjdzie ich czas, kiedy będziesz na nie całkowicie gotowa, żeby się w niej całkowicie zanurzyć i nie zwracać już uwagi na nic innego, ani na inne książki, ani na inne języki. Okay, back to English again. So that was my 2025 year in languages. As you can see, that year I focused mainly on my Spanish and Armenian. And I hope I managed to improve in these two languages at least a little bit. But as a result, my other languages were kind of pushed aside or put on hold. I think my biggest regrets of that year were Polish and French. Polish, the language I've always felt a special connection with. And right now, to me, it's like an old friend I haven't called for too long. And also French. In 2025, I wanted at last to start learning French properly. I even bought a textbook and a workbook, but I just couldn't find time for
maybe that's okay. Maybe that's how it should be. Because if you wanna get really good at something, you have to give it all your time and all your energy, and you just can't grow in 5 or 10 different directions at the same time. Right now, I want to continue focusing on Spanish and Armenian, but also I don't want to lose the others. So I'm still trying to figure out how to find enough time and the right balance. Let's say how to concentrate on my main languages while also maintaining or keep the rest. And well, now I'd like to ask you pretty much the same question. Please share in the comments how do you manage to maintain your languages, especially if you are learning multiple languages. Do you work with them, with all of them, every single week or every single day, improving slowly but surely? Or maybe, just like me, you choose 1 or 2 languages to focus while just trying to maintain the others. You know, this is something that's really important and interesting to me. And I'm really looking forward to all your answers. I'm sure that many language learners would love to hear them too. Thank you so much for watching and have a great day. Bye!